chicken kharda, mutton kharda, paya soup, special Marathi style mutton handi, chicken handi, शेव भाजी, भरली वांगी, पिठलं भाकरी. दर्जा रेस्टोरेंट स्पेशल नॉनव्हेज स्टार्टर चिकन खरडा, मटन खरडा, चिकन बंजारा कबाब, चिकन अंगारा कबाब, चिकन सीख कबाब, चिकन प्लॅटर कबाब आणि मटन थाली, चिकन थाली. स्पेशलिस्ट हे आमचे दर्जा रेस्टोरेंट. हंडीमध्ये बघा मालवानी चिकन हंडी, मालवानी मटन हंडी ही थोडीशी मिडियम स्पायसी राहणार आणि चिकन कोल्हापुरी, मटन कोल्हापुरी ही फुल स्पायसी राहणार. आणि व्हेजमध्ये म्हटलं तर शेवभाजी, पिठला, अक्का मसूर, पनीर कढाई आणि भरली वांगी ही खास तर मराठी लोकांचा आवडतो पदार्थ. हे आमच्या दर्जा रेस्टॉरंटची एकदम खासियत. आया ना मुंबई पानी? Yes, you guessed it right. I'll tell you where this is in just a minute. But before that, let me tell you, this is our second visit to this place in just 1 month. That is how good the food here is. To describe it in a few words, it is ek number raw. Welcome back to my channel, Piadxplorer. Today we are at Darja restaurant, which serves authentic Maharashtrian Gaothi jevan. Very nice. आज हमने आपके लिए एक ऐसी जगह ढूंढी है where the chef is from around the ghats of Satara, from where he gets his spices, so you can taste the authentic Maharashtrian cuisine. The place is very well maintained and the staff is also quite friendly. And the owner, Mr. Omkar himself, has relocated from the outskirts of Pune to Mumbai just to bring us the taste of Gaothi Maharashtrian food. So in short, the whole team has taken lots of efforts to launch this place just for you guys.
हे चिकन कोल्हापुरी आहे. कोल्हापुरी स्टाईलचं चिकन कोल्हापुरी आहे. चिकन अळणी राईस. हा चिकनच्या स्टॉकमधून बनलेला चिकन अळणी राईस आहे. प्युअर घीमध्ये आम्ही हा बनवलेला आहे. भात आपला हा खेडेशिवाय आपल्या घरापासून सरांचे काम चालू आहे. तुम्ही माझ्या म्हणून नाही ना. हा बाय राईस भाकरी सांग आता. So right now we are with a few of the food lovers at Darja who love their food. Let's ask them how the food was. Yeah, hi, I'm Yadav and I've come here, this is my second time. So I have a Marathi friend, so she told us about this place and we've explored some Marathi stuff like Thecha. Thecha and Thecha. Mutton Kharda. Yeah, so And you I are had some bhakri. Marathi dishes. Rice It's been bhakri. good. Yeah, rice bhakri. Today we had that and it was good. Yeah. Which are your dishes that you like? Say something. I really like the paneer masala and the naans were really soft. The jeera rice also, the dal fry was very homely made and everything was served pretty quick also. So that was a really nice place. Thank you. Welcome to Darja restaurant. This is the owner, Mr. Omkar, and today he will be telling us about why he started the restaurant and what is the story behind the name Darja. एक्चुअली दर्जा का मतलब है क्वालिटी और ये हमारा ये पुणे का स्टाइल है. पुणे टू सातारा ये फूड वहाँ पे मिलता है. हम लोग यहाँ पे बहुत ट्राई किया कि मटन बकरी जैसा कभी नहीं मिला. एक साल सर्च किया यहाँ पे सर, तो कभी वो टाइप का फूड नहीं मिला. तो हमने ये सोचा कि अभी बॉम्बे में स्टार्ट करते हैं. अपनी स्पेशलिटी मटन खरडा, भाकरी, आर्नी राइस, 3 टाइप्स ऑफ भाकरीज है अपने पास. ये है दर्जा रेस्टोरेंट के शेफ दत्ता जी. मटन थाळी, मटन मसाला, मटन मालवणी, मटन हंडी, घरगुती स्पेशल गावरान मसाला बनवून आणतो आणि त्यापासून बनवलेला असतो. मी पुण्यावरून आलेलो आहे आणि इथं दर्जा हॉटेलमध्ये काम करतो. The food here is freshly cooked and deliciously made by the staff of the Darja restaurant. They are very kind and helpful and they get your order to you in no time. They have taken a lot of hard work in opening this restaurant, so please support them in their endeavor.